ajudar a... Aqui é a entrada do sítio arqueológico de Dmanisi. Dmanisi é o sítio mais antigo da Eurásia, mais ou menos entre 1,8 e 1,7 milhões de anos atrás. Aqui foram descobertos alguns dos fósseis mais importantes da história evolutiva humana. A classificação deles ainda está sendo debatida. Alguns dizem que é Homo erectus, outros dizem que são até possivelmente australopitecíneos, outros dizem que são várias espécies que estão presentes aqui. Os estudos ainda continuam. Aqui tem coisas da Idade Média. Nós estamos dentro de uma cidade que é ruínas de um acampamento, de uma cidade da Idade Média, e tem material arqueológico e esses materiais de hominídeos que foram encontrados naquela parte coberta que está ali no fundo. É lá onde nós estamos escavando, e esse é um dos sítios mais importantes do mundo em termos de evolução humana. Ali atrás dá para ver uma parte onde os visitantes vêm e têm acesso a algumas réplicas dos materiais que foram encontrados aqui. Então, essa é uma visão do sítio onde nós estamos escavando. Ali a entrada, e aqui são outras partes que não estão sendo utilizadas ainda. Mas todo isso é um grande sítio arqueológico, que era uma cidade medieval. É possível ver as partes das muralhas antigas, construções que foram colocadas aqui aproximadamente em torno de 1100 depois de Cristo. E lá ao fundo, então, está o sítio arqueológico conhecido como Dmanisi, que é o nome da cidade, da vila, na verdade, na qual nós estamos. Aqui nós estamos andando então na direção das partes que já foram escavadas. E ali atrás é o promontório, e aqui a gente consegue ver onde o material tem sido coletado. Toda essa área tem sido trabalhada bastante ativamente, e hoje foram encontrados 2 dentes humanos numa área ali onde estão aqueles sacos. Esse aqui é o que eles chamam de sala champanhe, que é onde foram descobertos alguns dos crânios. E ali atrás está um portal da National Geographic, que é um dos financiadores. Sí, mi nombre es Geórgia y soy profesor de investigación en CREA en el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social en Tarragona, conectado a la Universidad Rovira y Virgili. Soy paleontólogo y me intereso especialmente por los micromamíferos, por los pequeños vertebrados fósiles. Pues bueno, yo conocí a David Lorquipanidze, hablamos una buena relación ya en el año 96. Vine aquí a un coloquio que lo organizó en el 98 y enseguida surgió la idea de establecer una colaboración en relación con mi campo de estudio, que son los micromamíferos. Y poco después ya me incorporé al equipo de Dmanisi para ayudar en el estudio de los micromamíferos fósiles de este yacimiento, que está en manos de un paleontólogo georgiano, pero necesitaba también un poco de ayuda, los métodos más sofisticados de lavado tamizado, etc. Bueno, Dmanisi creo que es un yacimiento excepcional para el estudio de la evolución humana. Es el yacimiento que registra la primera salida de África. Pero además la población de Dmanisi es una población africana, casi podríamos decir. Es una forma de transición entre Homo habilis y Homo erectus, pero muy arcaica, y nos da una idea de cómo eran realmente estas poblaciones arcaicas de Homo habilis o Early Homo.
En África existen restos de estos early Homo, pero son a menudo bastante fragmentarios, no forman una población, o sea que la mejor evidencia sobre cómo eran early Homo, incluso en África, es en Dmanisi. Es un yacimiento que ha ido rompiendo paradigmas. Rompió el paradigma retrotrayendo la salida de África a 1.800.000 años, cuando mucha gente pensaba que la salida de África fue muy posterior. Mostró que la primera forma que había salido de África no era un Homo erectus formado, tal como se entiende el Homo erectus asiáticos, sino una población mucho más arcaica, algo parecido a Homo habilis. Nos ha dado mucha información sobre la paleobiología de estas primeras poblaciones. Es decir, Dmanisi no tiene solo relevancia para el estudio de la evolución humana fuera de África, sino que tiene mucha relevancia también incluso para el estudio de la evolución humana en África, en las primeras formas del género Homo. Pues mi trabajo aquí consiste en controlar o coordinar un poco las tareas de recuperación de los restos de micromamíferos, que se hace por lavado tamizado, y con posterioridad estudiarlos. Tenemos también alumnos que han estado en Tarragona y que también se ocupan de este estudio. El estudio de estos materiales comporta, de un lado, la identificación taxonómica, saber qué especies había, de otro lado, un poco la tafonomía, es decir, el origen de la acumulación, y finalmente, lo más interesante tal vez, es el paleoambiente, los pequeños mamíferos, pero también los restos, aunque escasos, de anfibios y reptiles dan muchas indicaciones paleoclimáticas, y así, gracias al análisis de estos grupos, hemos podido saber que la asociación de Dmanisi era más bien una asociación de tipo estépico cálido. Esto es lo que se llega con los restos de microvertebrados, y es una aportación más al reconstruir el ambiente de estos primeros homínidos fuera de África. My name is Reed Faring, and I'm a professor in the Department of Geography at the University of North Texas, which is in Denton, Texas, near Dallas. And I've been on the faculty there for 38 years, and I teach geology and archaeology. Well,
I had an old friend that I made in Israel when I was a student, Ofer Bar Yosef, who became a professor at Harvard. And in 1993, 2 years after the discovery of the first mandible, human mandible at Dmanisi, out of the blue, he called me one day and said, "Reed, we have a grant to go to Georgia and we want you to come." So I came with him and Barbara Isaac and some other colleagues, and we made a 3-week tour of Georgia, visiting Dmanisi and other localities, and the prospects looked exciting for lots of different reasons. And I came back briefly in '94, and then in 1995 the Leakey Foundation gave me and Carl Swisher a grant to come to Dmanisi and to do geology and dating. And we did that, and after that for a few years I did research in other parts of Georgia. And about 1999, the year that the first 2 crania were found, I became a permanent member of the Dmanisi team. Of course, at the time I didn't know it would be permanent, and now it's been many years since then. So I've basically been in charge of the geologic studies of the site, and then finally because I have degrees in geology and archaeology, my big dream was to actually participate in the archaeology studies at Dmanisi, and eventually my partnership and relation with David Lord Kipanidze grew to the point he said, "Go ahead, let's do that." So I got a grant, and we did 5 years of excavations in a new part of the site, and I've been now integrated into both the geology and the archaeology of Dmanisi. It's been a very exciting trajectory. Well, you know, I've said to people that if Dmanisi was 30,000 years old and had the same arrangement of artifacts and bones and the geologic context, it would be an important site. Meaning it's a really good site, meaning it's a place where we have really excellent potentials to study the age, the environmental context, and the human activities that took place here. Not just one occupation, but many, many occupations of this one place. And in addition, as everyone knows, Dmanisi is most famous for its human fossils. So we have the great luck of knowing what our people looked like, and other parts of our team then are able to put the Dmanisi fossils into the record of human evolution in general, but also to give us insight into the biological characteristics as well as cultural characteristics of the first occupation in Eurasia. So for a long time we've been waiting to be able to have what I call a second theater of human evolution, Africa and now Eurasia. So from that perspective, Dmanisi is telling us so much about the very first occupations of a temperate environment. And therefore it's opening our eyes to the real character of what our human ancestors were capable of as a very gregarious, expanding population, being able to begin the human history of challenging virtually every environment on the globe. So the research opportunities here have been fantastic. And needless to say, Dmanisi has changed a lot of what we think about this stage of human evolution in terms of the human biology, of the human fossils, as well as the adaptive potential of people at that time. So we have shaken some of the bushes of academia about what people expected, and I tend to be more of an empiricist rather than a theoretical person. And so to me it's most important that we have actual hard archaeological evidence of what people were doing, the status of their biological evolution,
and the place of these people in the earliest stages of the genus Homo. Gaumar de sacar, los